Sawadika, good evening and welcome to Thai PBS World Tonight. I'm sorry for coming a bit late. I'm now reporting from the studio of the Thai PBS and Kun Thepchayong will be joining me from home as right now we would like to comply with the directive of staying at home, working from home. So it's been since yesterday that Kun Thepchayong has joined the program from his home. And today, Prime Minister Prayut Chan-o-cha has already outlined the guidance of the emergency decree and what's the order, what's the directive that the government is implemented. And he's also in charge of saying what are the ministry who will be responsible for each responsibility. So that's the clear message coming out from the government in which tonight, the implementation of the emergency decree will take place, as they have been mentioned from yesterday that the order will be effective from 26th of March, which means in about 5 hours from now. And this is what the Prime Minister Prayut Chan-o-cha has addressed to the whole nation. And you can see that he doesn't wear a surgical mask today. And it's quite clear what's the message that he'd like to convey to the whole nation. And right now, Kun Thepchai is joining me from home. Good evening. Good evening, Kun Natha. Good evening, Kun Thepchai. Yeah, I still continue to work from home for the second day. Yes. So have you been used to working from home? That's right. I think it gives me much more time to collect the information and to prepare for the program. Yes. And today, I think we heard directly again from the Prime Minister, and this is the first time that he did make an emission, a frank emission as to the gravity of the situation the country is facing, and that was important that he started off his address today by acknowledging the serious situation the country is in now, so that he would be in a position to really explain why all the draconian measures are needed to confront the scourge brought about by the coronavirus. Yes, that's right. So now let's take a look at the detail of the order of the emergency situation in Thailand. According to what Prime Minister has communicated with us, today is the turning point that he has come to this announcement today that Thailand has reached a turning point in its fight against the coronavirus pandemic. That's part of his address to the nation. I think he chose the words very carefully, using the phrase Thailand reaching a turning point, to emphasize the need why all the draconian measures are needed. And he said that the situation may worsen. This is something that he wants the Thai people to understand, that the situation is not going to stop where it is now, but might worsen many folds, not just worsen, but by many folds. Yes. And soon it will have the impact on the physical and mental health of every Thai. Yes. So it's a very stark warning to the Thai people. Clearly, the tones, the gesture is obviously different from yesterday, Kun Thepchai. That's right, yeah. It was much very straightforward today and try to be more comprehensive in this approach to conveying the grave message. That's right. And today, he made it very clear that he is the one who is in charge now, Kun Natha. That's very clear message that he is on top of the single command in order to make order of this situation to fight against COVID-19. And he's also said, I am now fully in charge of every aspect of the mission. So he's on top of all the orders. That's right. I think because he probably understood that he had come under a lot of criticisms over the past few weeks by not appearing to be in charge. And largely because of all the confusing statements from different cabinet members and giving doubts to whether or not
the situation had someone very, in charge. So today he made it clear that as Prime Minister and as head of the task force set up under the state of emergency decree, he now leads the mission in fighting against coronavirus. And he said he will report only to the people and the media, not only himself, not anybody else. That means that he will try to prevent any more confusion arising from contradictory statements from different people in authority. Yes. And toward the end, he tried to convey support to Thai public, to Thai people in general. And he also said the virus might have ravaged many parts of the world, but it cannot diminish our good hearts and the solidarity of the Thai people. Yeah. Do you think this is Prime Minister's way of normal of communication? I think this is something that people would have expected from a leader. That statements that would rally the people behind as the same cause. And as we are facing a very critical challenge indeed, I think his words today probably were the most most welcome by the people, that he emphasized the need for the people to get together and to act together to fight this scourge. And as Kunata said, he chose his words quite well. He said the virus might have ravaged many parts of the world, but it cannot diminish our good hearts and the solidarity of the Thai people. And then he ends his address by saying that we will fight the pandemic together, and together we will triumph. And he ended very, very strong with his message. Yeah. Yes. So it's the same message like what he mentioned before, that with this we shall triumph together. That's right. Yeah. But overall, the message, the announcement by Prime Minister, he didn't give clear detail outline of the emergency situation. But then later, just a few hours later, Dr. Wisanu Kruangam, Deputy Prime Minister, come out with more details regarding emergency situation. So let's take a look. What's the detail? I think Dr. Wisanu made it quite clear that the directive that was issued today in the aftermath of the imposition of the state of emergency was designed basically to prevent mass movements of people and to make sure that people comply with the stay-at-home directive. So all the 16 points of the directive issued today, which was later explained in details by Wisanu, was primarily aimed at that objective. Yes, especially the three groups who will be discouraged from leaving home are people who are 70 or older, children who are under 5, and people with illnesses, diabetes, pneumonia, or respiratory problems. That's the right. Three main groups that are encouraged to stay at home, to work at home. But in fact, the government certainly wants a minimum number of people out on the streets. They should be out only when they have essential assignments or businesses to tend to. But there are these three particular groups that are considered to be most vulnerable to contracting the virus. So as Kunata mentioned, old people, young kids, and people with illnesses. So these are the three groups of people that will be closely monitored. Of course, they can still go out if they have essential things to tend to, like seeing doctors or fetching supplies and things like that. But this group of people, these three groups of people, will be closely monitored. And if they can stay home as much as they can, that's the better. Yeah. So overall, this is not a national lockdown yet. It's still far from it. But we can say that it's partial lockdown in which non-Thais are barring from entering Thailand, are barred from entering Thailand. And Thai citizens and Bangkok-based diplomats with fit-to-fly certificates are allowed to enter the country. And restriction imposed on inter-provincial travel. But it doesn't mean that people cannot travel to other provinces. That's right. Kun Wisanu today was quite reluctant to use the term lockdown. In fact, he was quite
quite at a loss as to how to describe these restrictions. They said, yeah, we are not adopting a lockdown measure yet because the airports are still open and Thai still can return. But basically, if foreigners cannot enter Thailand, that is practically, a lockdown in the real sense anyway. And only Thais who have a certificate that we call that the fit to fly certificate, the health certificate, can enter the country. So that it makes it even more difficult for anyone to enter Thailand. So basically, what the whole thing amounts to a lockdown but in name, but not in name only. Yeah. Yes. And for people who still continue to travel between provinces, for example, the thousands of people who left Bangkok on buses over the weekend. So one of the new measures introduced in the aftermath of the imposition of the decree is to discourage these people from doing so. So a lot of restrictions will be imposed, making people, in his word, in Kun Visnu's words, making these people think twice before they want to leave their home to travel. Yes. So overall, it's enforcement of the directive of staying at home and to work from home. And he also mentioned the ban on gatherings. It means strict banning of all mass gatherings and strict enforcement of closure of entertainment and sport venues. These particular restrictions are nothing new because, in fact, as we all remember, that the past 1 week has seen governors of Bangkok and other provinces impose a lot of restrictions on the opening of entertainment places, sports venue, and shopping malls. In effect, these places have been closed. But the difference is that the decree that was imposed yesterday and will take effect after midnight tonight will give the legal enforcement to this restriction. In the past 1 week, authorities can only ask for cooperation for owners of entertainment places not to open restaurants, not to serve food on site. But with the decree now in effect tonight after midnight, then all these restrictions will be legally enforced. That means that violators of these restrictions will be liable to jail term and fine. And you can end up being sentenced to a maximum of 2 years in jail and fined at least a maximum of 40,000 baht or both. Yes. And as the Prime Minister emphasized that measures are important to prevent worsening situation of COVID-19 in Thailand. But especially Dr. Visnu didn't announce any curfew yet at this very juncture. But when reporter asked whether he would impose curfew, he said, in fact, the disease works 24 hours. If he has to announce curfew, it has to be 24 hours. So that what he was suggesting was that even though a curfew is not being imposed for the time being, but there is always a possibility of that being done if the situation doesn't improve. But the curfew that to be imposed under the present circumstances would be different from the curfew that we saw in the past. Because in the past, the curfew hours were mostly restricted nighttime, right? Say between 8 p.m. to 5 a.m. the next morning. But this time, as Kunatha said, that the coronavirus doesn't choose time to strike. It may strike at 5 o'clock in the morning or 10 o'clock in the afternoon, late in the morning, or 5 p.m. in the evening. So if a curfew is to be imposed, then the government has to think very hard as to the time slot that the curfew would cover. It can be just between 8 p.m. and 5 a.m. as in the past. Yes, so it means that government security department will have to be prepared personnel in order to check up the movement, the moving around of people, especially around the country. And right now we have Dr. Panitan Wattanayagorn with us. He's chairman of Prime Minister's Security Advisory Committee. สวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธาน Thank you again for joining us. สวัสดีครับคุณณัฐฐาครับคุณเทพชัยครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ Now do we have a much clearer picture today as to what will happen? Yes, indeed. As expected, I think the control of the movement will be implemented by midnight, as you suggested a few minutes ago. This is the first, I think, groups of the restrictions apply to the Thai citizens or to Thailand as a whole. In the next few days, there will be different groups of restrictions or orders for the particularly for the bureaucracy to follow in terms of trying to stabilize the situation. There was question about the curfew, but the Deputy Prime Minister today made it clear that for the time being, there's no need for curfew, right? So why the government is reluctant to introduce curfew at this moment? Well, I think we have to evaluate as we go. If closing down these places at night is enough for the people not to come out at night, not to be on the beach, not to stay up late in the park, not to wandering around in buses. I think it should be okay to apply these measures for the next few weeks. But if not, then maybe some kind of restrictive time will be applied to certain groups. I think you already know that for soldiers, particularly in the army, they are now called back into their barracks by 9 p.m. Just to make sure that they are ready for the next day. They're ready during the night of operation. So I think different agencies will adopt the timeline, restrictive timeline differently. But for the general public, for the moment, I think staying at home is a general message. And in the next few days, you could see more measures in pushing new productivities in terms of medical supply. You could see more measures in terms of helping people who are mostly in need, people who live on a daily basis on the income. If they stop working for a few days, they could be in trouble. These are the measures that the small units set up under the center may push. And then you will see a lot more activities in controlling some of the activities as we go in the next few days. For example, you can see in the certain provinces they may not be able to apply this quite effectively. So there will be more different measures applied. But at the moment, the decree is applied to all 76 provinces, including in the south that already the decree is effective. There will be additional orders in the south as Prime Minister suggested. Yes. The Prime Minister said Thailand has reached a turning point. When he said that, what do you think he was trying to convey? I think we know already. I think Prime Minister just want to make sure that he stressed this point, that if we pass this point of no return, there will be two junctures. One is to go up into the trend and things will be out of control as the numbers of the infected cases are more than triple in the last few days. But if we move down to a more restrictive measures in the next few weeks, we could be able to control some of these new cases. But you don't see it in the next few weeks for sure. I think we are now passing that stage. We have to accept the fact that in the next few weeks, we may see the rise of new cases until maybe probably a month or so that Prime Minister suggested that with applying these measures quite seriously, you can see the downward trend, after 4 weeks. Yes. And does it mean that during the night time we will see security personnel scattering around many areas, the whole country? Yes, that's part of the operations. I think the military, police, and security personnel will be mounting their checkpoints. They will be going up, checking, the places. They will be even checking the buses to see who should travel, who should not travel. For example, foreigners are still allowed, as you may know, if they have a working permit. For example, people who have to come to Thailand to work,
those are allowed. I think this is one of the messages that have to be clear in the morning tomorrow, that yes, we close down channels to come into Thailand, but they, for those people who have permits, who have reasons to work in Thailand, they are still allowed. And this is already written, in the first order. The Prime Minister said the government will use the full force of law to enforce all these restrictions. So does it mean that people could get arrested for ignoring the directives or the orders under the decree? Yes, indeed. And I think you have two different characteristics with this decree. One, Prime Minister and smaller groups of committee can issue any order instead of allowing the governors, instead of allowing different ministries to issue different orders based on different laws. Now you have one center issuing, a lot of different rules and regulations, ranging from healthcare to financial assistance, to border management, and to, of course, managing the hospitals and others. And that's on one hand. On the other hand, Prime Minister and his group have arresting power now. He can order arrest, he can detain anyone, rather than depending on the police officers. The issue can be ordered directly from this center, and that will give you a direct control over the situation. And of course, one of the measures is to control the information flow regarding the virus COVID-19. Anything fake, anything not true about this situation could lead you into big trouble by violating this decree. And this is a special power Prime Minister has in his hands right now. Yes. And what do you expect? What's the loophole that perhaps might be happening regarding the people practice in complying with the decree? Well, people have their ways of exploiting or seeing loopholes. I think that's the way of life. You could see some of the applications for exemptions of this, citing so many interesting reasons why they should be allowed from 6 measures. For example, they may cite the importance of their role in the family in providing support. So they need to go to the certain places to do their job. And these are the cases that needs to be determined quite quickly to make sure that we have some flexibility. At the same time, general message has to be clear that there is no other way to slow down or to revert the trend, but to stay home, to focus your work at home, and to allow other people who have duties and responsibility, to go out and carry on. So in short, the whole thing is about having people stay at home. That's the bottom line of the whole thing, right? Well, that's the first and most important part, but you have different parts also. You have the commercial part, production part, you have operation part. So you have many aspects in this order. But what would affect the lives of the people on the street most is the decree, is the directive on stay at home and not to go out and hang around if not necessary, right? And the most difficult part, yes, to change people behavior in these days and age. The days and age that people need to go, love to go out, and love to be connected, love to fly around the world, love to move, to different places freely. And suddenly, you have to make a 180-degree turnaround, making sure that people are confined. It's not going to be easy, and for many people, it's hard to accept. But now it becomes a restrictive law. It becomes a law that they must stay home. So let's see how they can adapt to the new life in the next few weeks. Yeah, and it's quite disappointing that in many countries this stay-at-home directive also doesn't work, like in the UK, the US, or Italy. I mean, a lot of people still ignore, this necessity. Yes, I think the basis of the thinking may be different, and also the society may function differently. But in the end, there is no other better formulas around the world, more than 190 countries.
They prove that even China are now learning that if they let loose in some other cities, the new round of infection will begin as we see rises in the number of cases in several different other cities in China. So that is also lessons to be learned from these countries. And do you think in the near future it will have to be announced for public and private sector for Yes. their employees to work from home completely? Well, I think already private companies are adopting more different measures to stay at home. Some big computer companies, for example, they allow only workers to come to work only one day a week. Other than that, they stay home, for example. They adopted measures even stricter than the government to push their workers to measure the temperatures of people who are considered at risk 4 or 5 times a day and submitting the report to the headquarters. So they are adopting actually these measures already. So we will see a more uniform adaptation and implementation of these restrictive measures in the next few weeks. Okay. Thank you very much, Dr. Panitan, for joining us and for more details of the implication of emergency decree that it will be in place from midnight tonight. So it means for about 4.5 hours from now. So you have to be careful in terms of moving out and about in all 67 provinces in Thailand, because tonight they will be relocating all the security personnel, military and police forces to try to enforce this instruction, these directive orders in order to comply with emergency decree, because the bottom line is to convince people to stay at home in order to contain the spread of the virus COVID-19. In addition to Thailand, today you can hear that the number of death toll in Spain has overtaken the number of deaths in China already. It means the situation is worsening in Spain, and people have been under national lockdown for several weeks already. And the situation, it means that the government is trying to improve the situation, but it must be hard-won battle, especially to contain COVID-19 at the moment. And not only in Spain, but in the US as well, in which the situation is getting worse. And we are trying to have more information from local people who reside in Spain because of the worsening situation in Spain. The death toll totally right now in Spain is 2,991 and total cases are 42,058 cases. The situation was quite bad, especially yesterday when the number of deaths jumped by 514 in a single day. And official figures show that 2,696 people have now died in the country and close to 40,000 are infected. Spain is the worst affected country in Europe after Italy, which has recorded more than 6,000 deaths so far. So if you take a look in Europe, right now the number one country having the highest death toll is Italy, and the second is Spain. The area which is worst hit is Madrid, Catalonia, and the Basque Country. Infection numbers are growing in other regions as well. And you can see from the way they arrange hospital, because they like to keep distance and try to facilitate for medical personnel in fighting with the COVID-19. In addition to Spain, the situation in America, in the US, is also getting worse and quite alarming, even though President Donald Trump has tweeted that the US had the coronavirus outbreak
very much under control, but the World Health Organization delivered a stark and jarring reality check. WHO has mentioned that America faces being the center of a pandemic that has paralyzed much of the world. In the US right now, more than 46,000 people in the US have been diagnosed with COVID-19 and nearly 600 have died. On Monday, for the first time, more than 100 people in the US died in a single day. That's the sharp acceleration in cases just 2 weeks ago. And also breaking news just coming out from the UK, the United Kingdom is Prince Charles has been detected positive with coronavirus. So right now we are going to talk to Kun Somchai Suwanban, who is now living in the UK and has been adjusting his pace of life for quite some days already regarding the national lockdown. สวัสดีค่ะคุณสมชัย สวัสดีครับได้ยินหรือเปล่าครับ Yes, we can hear you clearly. Okay. So how the situation there? The Yes. emergency law passed. Everybody have to stay home. Yes. It's not compulsory yet, Kun Somchai, but it's a directive that we are supposed to follow. If things doesn't improve, then they may need to make things compulsory here in Thailand. The compulsory in the UK, the advisory, but it's outside a compulsory measure announced by the Prime Minister on Monday. So he give instruction. What he said, give instruction to all the British people to stay home and to go out only very, very necessary on a minimum. Like you go out to grocery to pick up some of your food, but you're not allowed even to visit your relative or friends. And you're allowed to go out for the exercise only once a day, or you walk a dog or only once a day. You are not allowed to go and enjoy the sun. Like today, it's very sunny day. It's life usually if sunny day like this and a really warm weather, most people will go out. They don't stay home, like walk in the park, go to the high street to do some shopping, or just to have a chat with your friend, or go to the pub, or in the cafe, sitting down talking to your friend. But now everybody stay home. The street is very quiet. Yesterday I went out to do some shopping. There now the big supermarket imposed a distance, what we call distance queuing. So you have to stay about one meter or 2 meters behind the person in front of you, and the person who queuing up have to stay about 2 meters behind you. So there's a long queue in the supermarket. The people have to queue up into the car park, and then for their daily shopping. Yes. So you're saying that the stay-at-home advisory is being largely complied with by the people at least in London, right? Most as far as I can see from the news, local news, in this area in Essex, most people comply. But only yesterday, because of all the school closed, and then people stay off the street. But then a lot of young people came out and walking in the street because they took over the street as their playground, because they don't have anything to do at home because of the school holiday. And then sometimes the parents have to work from home now, so they don't have time to spend time together. The kids come out. So this is also happened, even though there's a very
serious instruction from the government to stay at home. There are a lot of people who go out and about in the area, like in the park or even on the street. Yes. But yesterday there were some people walking about, but now today it's really really quiet. คุณสมชัย how do people react with the breaking news that Prince Charles is infected with coronavirus? I think this news just break out only about an hour ago, so there not much reaction in the news at the moment. I just checked the latest one on BBC News. The Reuters also said that the last time the Prince Charles face to face have an audience with the Queens on the 12th. And today is about more than a week after his audience with the Queen, and consider the fact that the Queen now is 93, and Prince Charles himself is 71. So there are a lot of concern about the health of the monarch and the crown prince. But at the moment, I haven't seen any reaction coming out from any news outlet at the moment. The palace only give very short news with the BBC carry, but not much of any reaction to the news. Kun Somchai, back to the Prime Minister's address 2 days ago. How did the people in general react to the message and the tone of his address? Because he was quite straightforward with facts and the need for people to cooperate. I mean, he's very strong. It's quite strong, and his body language shows he's very serious. And the language he used is warlike, because we say warlike. Everybody is enlisted. Yeah. Everybody have to play their part for the good of the country. So everybody is expected to comply. Of course, there are some people who not really all the message not sunk in yet, but a lot of people now appreciate that's what they expected to do, and even the opposition party. I mean, the opposition party also support the government measures that came out. So I mean, all over the country, people will try to comply with the instruction. There are some group of people who not really understand what's going on, but the police is now empowered to disperse. At the moment, they're not going to arrest anybody yet, but they are trying to encourage and disperse the people who know gathering more than 2 people in one particular place. So I will take another day or 2 to see whether this instruction by the Prime Minister Boris Johnson is going to be effective. But 24-hour past, I have seen there are a lot of people now stay off the street in the big town center, where usually the sunny day like this, we will gather around in coffee shop or in a pub. But now it's really quiet. So I think more or less now the message is now going through to the main population now. Yes. And do people in other provinces, in addition to London, share the same stay-at-home sentiment? I think people outside London, they are more serious and comply with the instruction than the people in the big town like London or Manchester or Birmingham, because it's a big town. And because of in the big town, they live in a flat, in a small place, and people if there's no good reason, they want to stay home. They want to go out about. But in the rural area, in the outside the main city, people still have some place. Like they got the back garden to enjoy the sun. They don't need to go out. But if you live in a flat, in the block of flat, you cannot stay in a small square space most of the time if the sun is out. We just come out from the winter. Now it's early spring. When during winter time it's quite dark and cold. Nobody go out. But now it's warm and sunny. People like to go out. This is a fact of life in the
in a country like the UK. Yes. And what about you yourself? Have you coped? How you adjusted with this change? Have you been used to it already? We're getting used to it, but I'm now semi-retired, so that I don't have much problem because I don't have a full-time job to do. So I spend time at home anyway. But my son, my daughter, they work full-time, and my son have to work from home now. My daughter too have to work from home. So they have to readjust the working habit, and then connected to their colleagues in the office by the new digital system. So young people who now at the working age, they have to do a lot of adapting themselves to the new situation. But for me, semi-retired person, it's not that much. I have to stay home more than the usual time. So like a day like this, a warm sunny day, I will drive out from my town, go to the other town where there's a lot of thing to enjoy, like the nature reserve or the beauty spot in the rural area. The rural England is really nice when the weather is sunny like this. Okay, so hang on to this current situation. Thank you very much, Kun Somchai, for joining us. So thank you, Kun Somchai. So Yes. stay healthy. And I hope you stay away from your practice social distancing. That's right. We are practicing stay-at-home work now. Yes, you can Working see from that home. Kun Thepchai is reporting from home. Thank you for joining us. Stay well, stay safe, stay healthy. And regarding the local situation in Thailand, today the new case of infection is 102. It means the total number of infection in Thailand now rising to 934. The case of 2 medical personnel, the 2 of them are infected today, and it's reported by the spokesperson of Public Health Ministry that it's because some patients do not report fully about their background, especially some people who may involve with the boxing stadium case, the cluster case, and it has become big obstacle for medical personnel. And it's reported that 2 of them have been infected because of the hidden risk from the patients. That's why right now 15 medical personnel have to be under quarantine to try to prevent further spread of the virus. And for many of you who have been following the news about COVID-19, perhaps having some stress, some symptom of mental illness, there is some advice from Dr. Apichai Jariya Virat, psychiatrist and spokesperson of Department of Mental Health, Ministry of Public Health. He said the anxiety during this kind of situation is quite normal, but over-anxiety may affect people on physical and mental health. And you can observe your symptoms like headache, muscle tensions, or digestion. And the mental part will lead you to be stressed, insomnia, worse concentration, or it may cause long-term depression or anxiety disorder. So if anyone needs suggestion, you can call 1323 mental health hotline. And he also advised that people who stay at home, who work from home, and who have to have self-quarantine, your mental situation may be affected. So you have to try to change your way of living, try to stay fit and healthy, consume good food, fresh food and healthy food. And you can also turn in crisis into opportunity. And this is the best chance for you to rethink and plan your future for the better life. So that's advice from
doctors who are quite concerned with your mental capacity at the moment. And right now we have another medical doctor joining us, Professor Dr. Narin Hiransuthikul, Vice President for Strategy, Plan and Budget of Chulalongkorn University, and he's now the Chief of COVID-19 Test from Chulalongkorn University. สวัสดีค่ะ Dr. Narin. Thank you very much for joining us. สวัสดีครับ Good evening คุณนัทธา ค่ะ and คุณเทพชัย is also with Oh us yes okay as well. Good evening คุณเทพชัยครับ ค่ะ Today is like a soft launch of COVID-19 center at Chulalongkorn University. Can you just tell us what the center is doing? Yes, the center that they created is just like the center for have some urgent response to the problem of COVID-19, particularly that involve our university personnel and also our university students. And we try to prevent them from getting the infection and try to mean that if there is a chance that they get infection, we have the service to screen or diagnose them and to help them if they really get some kind of infection by the joining with the Chulalongkorn Hospital. Yes. Yes, and the point of the COVID center is to have test kit to provide fast test. Yes. By our experience, the way that we can diagnose our people or even Thai people with the COVID-19 infection, we call it the PCR. That means that we have to get the specimen from the respiratory tract by using some cotton wool swab or something like that, and we send to the lab. And we have experienced that it costs maybe a few days. Particularly at the moment, we have a lot of patients that suspect to have the COVID-19. And every laboratory and every hospital, I think that many burdened by the number of the specimen and then the patient that come to test. And at the moment, I think that if you go to have some kind of test of the PCR, you have to let them about three or 4 days for the turnaround time that the result will come back. So I think that would be the limitation of the PCR, and I mean that the patient cannot know exactly that they have infection or not at the moment. So maybe sometimes they not comply to the way that we want them to prevent the spread of infection to other people. So I think that we have another method that can diagnose the COVID-19 infection very quickly, which we call the immunoassay or antibody testing. That we check the blood instead of getting the respiratory secretion, and we just spend some 10 or 15 minutes to test the blood of the people that they have the chance of getting the COVID-19 infection or not. And this method is very easy to do. Even the people at home can test by themselves because the point of care testing, and it's not expensive. I think for our test it's only 200 300 baht for one testing, compared to more than 2,000 or 3,000 baht if you want to do the PCR test to detect the COVID-19 infection. So I think this method will be some benefit to the people, and I think that they can decrease the burden of the laboratory or many hospitals in Thailand at the moment. Yes. Dr. Narin, if the method is such effective, why isn't it being used on the larger scale? I think at the moment, I think that the important thing is that we have to validate this kind of test. I mean that to compare with the gold standard for the PCR, we wanted to validate the accuracy of this test before we can use it wide scale in our country. Yes. Dr. Narin, sorry to say this, but can you move the camera a bit lower so the audience can see your face clearly? Oh yes, sorry. Okay. Okay. That's better? Yes, that's better much now. better. Okay. Yes. Thank you people very thought much. you were afraid to be seen. Yes, okay. Sorry. And today we have our team, our news team visited the COVID center. So does it mean that when it will be officially launched, anyone can just walk in? Yes, we not only use this kind of test, but we want to integrate this kind of test. We call the strip test into our service platform
I mean that if you want to have a test, I mean that you have to make it just register you can load some app and you can register to make it to self-screening first, and then we have the system of telemedicine, doctor or nurse that can give you the advice, and if you're really in the risk group, they will have the system to make a queue for you to come for a test. That means that you don't have to spend a lot of time waiting for the test and waiting for the result. So I think that's the system that we want to build up and help the people to more easy accessible to the diagnosis test in our center. And how do you expect the COVID-19 rapid test center can help in preventing the further spread of virus? Because I think that the way that if you can, just initially you can screen the patient and let them know that they have a chance of getting the infection. They can just know about that and they can comply with the preventive measure that we want them to do. For example, you have social distancing in their home to emphasize on the hygiene behavior. But if they don't know exactly that they have some kind of infection, they will not comply with that. I think that will be make some people spread the infection to other people, for example, in the household. So I think because this method can tell you very rapidly, even though that it's not 100%, but I think that if they can screen the people at the beginning, and because the result come back very quickly, only 10 to 15 minutes, and they can tell you that you have a chance to get infection or not. If you have a chance of infection, you will go to the hospital for the confirmatory test. But if you have not, the test is negative, that means you can just be confident that you have low chance to get of infection, even though that it's not 100%. But you will be, I think that it can decrease the panic and the anxiety of the people. So you are encouraging more people to undergo this kind of test, right? Yes, right. That's why we try to make this kind of test integrate into our service system to help them to come to the test more easily. And how much will it cost for one test? As I mentioned, at the moment, if you think that only 250 to 300 baht for one test. Yes. And the test kit, can we say that it's the part of cooperation of medical center, medical doctors in Thailand? And what about the ingredient? Is it from Thai herb? Yes, we use a method that we call is in the technical term recombinant protein. That means that we produce the protein of the COVID-19 virus by using the molecular farming base. I mean, we grow it into put the protein of the COVID-19 into the plant, into the tobacco leaf, and let the plant produce some kind of protein, and then we obtain the protein to coat into the dipstick, and use the dipstick test just to be the tool to detect the antibody in the blood of the patient. So the protein that we produced by the faculty of pharmacy, Chulalongkorn University itself. So we don't need to import anything because we can produce this kind of protein antigen in our country and by our university. So I think that it will be good that it's a product of Thailand and we can use them to help in the screening and diagnosis of the people with COVID-19 infection in the future. Okay, thank you very much, Dr. Narin, for joining us in English version. Yes, and with pleasure. Yeah, but don't hang up yet, because we would like to carry on the program into Thai, because we would like to keep public informed of this COVID-19 rapid test center as well. So now let's end the English version and carry on with Thai version. สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับ Thai PBS World Tonight นะคะ ซึ่งเมื่อสักครู่เป็นการรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นภาษาอังกฤษ แต่ช่วงนี้เราจะคุยกันต่อเป็นภาษาไทยเพื่อให้ติดตามความคืบหน้าของการต่อสู้กับโควิด -19 ได้เห็นหลายๆภาคส่วนในประเทศไทยกำลังทำงานร่วมกันนะคะ และเมื่อสักครู่เราคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิสกุลเป็นภาษาอังกฤษจะคุยกับคุณหมอต่อเป็นภาษาไทยค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขณะนี้กำลังดูแล
ศูนย์ตรวจสอบโควิดอย่างรวดเร็วนะครับแปลเป็นไทยเรียกแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์มีชื่อเต็มภาษาไทยว่าอย่างไรคะก็จริงๆแล้วก็คงจะใช้ชื่อนั้นนะครับก็คือเป็นศูนย์ที่รับมือแล้วก็ให้การวินิจฉัยโควิด -19 อย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายครับค่ะกลไกในการทำงานถ้ามีใครสนใจอยากจะเข้าไปตรวจอย่างเร็วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรคะคืออย่างที่ผมได้แปลเป็นภาษาอังกฤษก็ขออธิบายอีกทีนะครับก็คือเราใช้เรื่องของการเทสที่อินทิเกรตเข้าไปกับระบบเซอร์วิสของเราตัวอย่างเช่นพูดง่ายคือใครก็ตามที่จะเข้ามาเทสเนี่ยก็จะมีระบบในการที่ท่านสามารถโหลดแอปได้แล้วก็ท่านเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะฮะว่าท่านมีอายุว่าท่านมีความเสี่ยงมีอะไรได้เปล่าหรือท่านมีอาการอะไรหรือไม่แล้วก็จะมีทีมของเราซึ่งอยู่ในระบบแอปอันนี้นะครับช่วยสกรีนให้ท่านว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อโควิด -19 หรือเปล่าหรือเรายังมีทั้งระบบเทเลเมดิซินที่จะมีทั้งแพทย์แล้วก็พยาบาลมาให้คำปรึกษาและคุยกับท่านก่อนว่าท่านมีความเสี่ยงไหมเพราะเราพบความเป็นจริงว่าเวลาประชาชนมาตรวจหรือไม่ต้องการเข้ามาตรวจคัดกรองเนี่ยหลายคนซึ่งมันไม่มีความเสี่ยงจะเป็นความตื่นตระหนกมากกว่าหรือความกลัวว่าจะติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันเป็นทำให้มีประชาชนมาอยู่ที่หน่วยที่การตรวจคัดกรองเนี่ยมากเกินความจำเป็นเราเลยคิดว่าระบบนี้จะช่วยคัดกรองเบื้องต้นจะมีหมอแล้วก็พยาบาลที่ให้คำปรึกษาออนไลน์ให้ท่านได้เข้าใจก่อนว่าจริงๆท่านอาจจะไม่มีความเสี่ยงแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงจริงๆก็จะมีการจัดกลุ่มนะฮะว่าเสี่ยงมากหรือเสี่ยงปานกลางคนที่เสี่ยงมากก็จะมีระบบการที่เรียกว่าระบบจัดคิวเพื่อให้ท่านเราจองคิวไว้ก่อนเลยในการที่จะท่านเข้ามาถึงในการตรวจที่ศูนย์บริการสุขภาพยกตัวอย่างเช่นเราจะเริ่มสักวันละ50 ถึง 100 คนถ้าท่านรีบด่วนเราก็จะจัดให้ท่านอยู่ในวันแรกๆท่านก็ไม่ต้องมานั่งแออัดกันท่านอยู่ใน50 คนแรกเมื่อถึงเวลาท่านก็เข้ามาตรวจที่ศูนย์บริการสุขภาพของเราซึ่งเราใช้ระบบที่เรียกว่า drive thru หรือ walk through คือท่านสามารถขับรถเข้ามาหรือเดินเข้ามาแล้วก็ expose ต่อท่านอื่นน้อยมากเพื่อเป็นไปตามนโยบายของ social distancing ของรัฐบาลแล้วท่านก็จะรับการตรวจเลือดอย่างรวดเร็วท่านจะทราบผลภายใน 10-15 นาทีแล้วเราก็จะแจ้งผลให้ท่านทราบทันทีแล้วก็จะมีระบบในการรองรับท่านให้คำปรึกษาท่านหรือในกรณีที่ท่านมีผลเลือดเป็นบวกเราก็จะมีระบบ fast track ที่นำท่านไปตรวจที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าระบบพวกนี้ก็จะทำให้ท่านเสียเวลาน้อยแล้วก็ท่านจะไม่ต้องมานั่งแออัดกันในหน้าโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าห้องปฏิบัติการนะครับครับคำว่ารวดเร็วเนี่ยคุณหมอครับว่ามันอธิบายคนเข้าใจไหมว่ามันเร็วแค่ไหนยังไงใช้เวลาต่อคนไข้ต่อคนหรือผู้ไปตรวจแต่ละคนนี้เท่าไหร่ยังไงครับคือถ้าท่านได้รับคิวมาถึงเมื่อท่าน drive thru เข้ามาเนี่ยถ้าท่านให้ใช้เวลาเจาะเลือดไปนิ้วท่านสัก2 หยดแล้วก็หยดลงไปในตัวดิปสติกเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณจริงๆแล้วไม่ถึง5 นาทีผลมันก็จะออกแต่เราก็จะให้เกิดความมันแม่นยำมากขึ้นก็ให้ท่านสัก10 นาทีเพื่อให้ผลมันไฟนอลแล้วเราก็จะรายงานผลท่านภายใน15 นาทีท่านทราบเราก็คิดว่าโปรเซสต่างๆที่จะเสร็จสิ้นไปภายในเวลาประมาณสัก15-20 นาทีนะครับต่อแต่ละท่านครับค่ะรูปแบบการเช็คแบบนี้คล้ายๆกับที่เราเห็นในเกาหลีใต้ใช่ไหมคะที่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่แล้วก็สามารถเช็คคนที่อยู่ในรถได้เลยนะคะใช่ครับเราก็จะให้มันอีกการ expose ต่อทั้งกับผู้ที่มาตรวจกับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องยอมรับว่าวิธีการตรวจในปัจจุบันที่เราใช้วิธีการเอาไม้พันสำลีแย่เข้าไปในจมูกก็เก็บสารคัดหลั่งเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงของบุคลากรที่ทำพอสมควรเลยเวลาแย่จมูกก็แบบมีการไออะไรเงี้ยท่านบุคลากรต่างกันก็ต้องสวมชุดอะไรป้องกันไว้เช่นเดียวกันก็มีการเปลืองทรัพยากรอย่างนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าวิธีการตรวจแบบนี้นั้นเราแทบจะไม่ต้องไป expose ต่อสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจเลยเราจะใช้วิธีตรวจเลือดไปนิ้วแทนซึ่งต่อไปถ้าประชาชนมีความรู้มากขึ้นท่านอาจจะสามารถตรวจได้ที่บ้านของท่านด้วยตัวเองได้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้แต่มันก็ยังมีประเด็นเรื่องของความถูกต้องของผลการตรวจใช่ครับคือครับเราคงต้องยอมรับจริงๆเราไม่ต้องการให้เอาวิธีการทดสอบนี้มาแทนการตรวจที่มันเป็นมาตรฐานอยู่ปัจจุบันในการตรวจ PCR เราไม่หวังให้มาทดแทนนะครับเราคงหวังให้เทสที่มาช่วยในการแบ่งเบาจำนวนคนไข้ที่ต้องมารับบริการตรวจ PCR อย่างเดียวแน่นอนว่าถ้าท่านมีผลบวกท่านก็ต้องยืนยันด้วยผล PCR แน่ๆเพียงแต่ว่าถ้าท่านมีผลลบและท่านไม่มีความเสี่ยงนั้นท่านก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปตรวจยืนยันเราก็จะมีคำแนะนำให้ท่านซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นการช่วยลดปัญหาที่จำนวนคนไข้ไปที่โรงพยาบาลหรือไปที่แลบจำนวนมากได้ครับแล้วที่ผ่านมาจากการตรวจทั้งหมดเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงครับระหว่างเนกาทีฟคือที่เราตรวจคร่าวๆตอนนี้เข้าไปประมาณสักเกือบ50 สเปซิเมนนะครับทั้งบวกทั้งลบพบว่าค่าความไวของเทสเนี่ยเกิน 95% แล้วก็ความจำเพาะนี่ก็เกิน 95%เกิน 90% ครับซึ่งเราคิดว่าเราก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าเราคงจะมีการเก็บตัวอย่างมากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเทสนี้มีความแม่นยำเพียงพอที่เราจะไปใช้ในที่สถานที่อื่นด้วยนะครับค่ะจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่คะคุณหมอคะ
ที่เราตั้งใจไว้นะครับคิดว่าเราจะเปิดดำเนินการในวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้ครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับท่านที่จะมาเข้ามารับการตรวจนะครับน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าครับผมแล้วคนที่สนใจต้องไปที่ไหนคะก็ที่ผมบอกนะครับก็คงจะมีคำแนะนำที่ท่านสามารถโหลดท่านโหลดแอปก่อนนะครับแล้วก็ท่านเข้าไปลงทะเบียนในแอปนะครับเพราะผมคิดว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากในการเข้ามาตรวจเพราะเรามีระบบในการแนะนำท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องมาตรวจก็ได้ถ้าท่านไม่มีความเสี่ยงมากถ้าท่านมีความเสี่ยงมากเราก็จะมีระบบจัดคิวไว้ท่านซึ่งท่านก็จะมาแล้วก็ท่านก็ได้รับการตรวจที่รวดเร็วแล้วท่านไม่ต้องรอนานแล้วผลก็จะค่อนข้างรวดเร็วให้ท่านได้ทราบภายในวันนั้นเลยครับคุณหมอสนับสนุนให้ขออภัยค่ะคุณหมอสนับสนุนให้ทุกคนไปตรวจไหมคะหรือเฉพาะคนที่มีอาการเจ็บคอเป็นไข้ถึงค่อยไปตรวจนะคะคือจริงๆเนี่ยเราก็พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็จะมีกลุ่มคนซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งน่าจะต้องไปตรวจก่อนคือจริงๆเราไม่ได้แนะนำว่าทุกคนต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้าไม่มีอาการเลยหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากนักเนี่ยผมคิดว่าการตรวจที่โอกาสที่จะเจอมันก็น้อยอยู่แล้วแต่ท่านทำอย่างนั้นผมคิดว่ามันเป็นการทำให้มันในการไปทำให้มันมีความคนต้องไปกันเยอะโดยไม่จำเป็นแล้วก็ผมคิดว่าท่านก็ต้องไปเอ็กโพสอะไรภายนอกซึ่งมันก็เป็นการสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่ไม่อยากจะบอกให้มันเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งในเวลานี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าระบบในการคัดกรองออนไลน์ของเราเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นการช่วยคัดกรองคนซึ่งไม่ค่อยได้มีความเสี่ยงออกไปแล้วก็ท่านไม่ต้องเสียเวลาหรือต้องเดินทางมาทำการตรวจก็เป็นการช่วยตัดจำนวนคนไปได้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมเองในเราเป็นส่วนตัวผมคิดว่าเราไม่ได้หวังให้ทุกคนมาทำการตรวจนะครับคงอยากให้คนซึ่งมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะติดเชื้อเท่านั้นที่จะมารับการตรวจคัดกรองนะครับคุณหมอความจริงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คนไทยหัดที่จะเรียนรู้ในการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นคุณหมอใช่ครับในแง่ของผลบวกด้านนี้ครับใช่ครับผมเห็นจริงๆด้วยจริงๆครับว่าจริงๆเราถึงบอกว่าแม้กระทั่งการตรวจของเราถึงแม้ว่าผลลบเราคงย้ำเสมอว่าท่านเนี่ยคงต้องป้องกันตัวเองของท่านด้วยการมีสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ตามหลักที่รัฐบาลได้พยายามบอกไว้1กินร้อนใช้ช้อนของตัวเองการใส่หน้ากากอนามัยรวมทั้งการที่ใช้แอลกอฮอล์เจลบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในที่ที่ชมหนาแน่นผมคิดว่านั่นจะเป็นหลักการที่เรายังทำอยู่แล้วก็เน้นมากเลยครับถึงแม้ว่าท่านจะตรวจลบหรือบวกเนี่ยเราจะมีคลิปในการบรรยายเห็นว่าท่านต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของท่านเป็นหลักอยู่ดีไม่ว่าท่านจะได้ผลลบหรือผลบวกก็ตามอันนี้เราย้ำจริงๆครับว่าเป็นสิ่งสำคัญครับคุณหมอคงเห็นท่าทีที่จริงจังมากขึ้นของทางภาครัฐนะครับในการที่จะจัดการกับปัญหานี้นะครับในการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็มาตรการต่างๆก็จะตามมาคุณหมอเห็นภาพแบบนี้แล้วคิดว่ามันมีความมั่นใจมากขึ้นไหมครับว่าเรากำลังจะจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็คงจะมีเจตนาดีที่คงต้องการให้เกิดมาตรการในการที่จะช่วยลดนะครับเรื่องของการติดเชื้อนี้ผมก็คิดว่ารัฐบาลก็คงจะทำได้ค่อนข้างถูกทางนะแต่ผมคิดว่าปัจจัยสำคัญนี้ก็ตามความร่วมมือของประชาชนความเข้าใจของประชาชนว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศมาตรการอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าประชาชนไม่เข้าใจหรือไม่ได้ปฏิบัติตามหรือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองที่มีความรับผิดชอบคือท่านต้องระวังไม่ให้แพร่เชื้อกับคนอื่นด้วยผมว่าประเด็นนี้ประเด็นสำคัญนะที่ประชาชนต้องร่วมมือกับรัฐบาลถ้าไม่เช่นนั้นผมคิดว่าการควบคุมการระบาดของโรคนี้คงจะทำได้ยากนะครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิสกุลนะคะซึ่งขณะนี้เป็นผู้ดูแลศูนย์ตรวจสอบโควิด -19 อย่างรวดเร็วของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็คงจะได้เห็นการทำงานกันอย่างเป็นทางการเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์หน้าค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับเอาละค่ะเป็นภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะสำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับโควิด -19 ในประเทศไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันนี้นายกรัฐมนตรีได้แถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำถึงสายงานการทำงานในฐานะที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาและก็จะได้เห็นการทำงานในการนำพระราชกำหนดฉุกเฉินมาใช้ในสถานนี้ซึ่งไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวนะคะแต่หมายถึงว่าขอให้คงคำสั่งเดิมไว้ที่เน้นการทำงานที่บ้านการอยู่ที่บ้านการรักษาระยะห่างทางสังคมและการไม่ออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านในช่วงเวลานี้นำไปสู่การสั่งปิดร้านอาหารสถานบันเทิงร้านเสริมสวยก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะเดินหน้าทำไปนะคะแต่คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดฉุกเฉินหมายความว่าก็จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายถ้าใครละเมิดใครฝ่าฝืนก็จะมีโทษด้วยนะคะ
คุณเทพชัยยังอยู่กับเรานะคะครับก็ยังอยู่และยังคงทำงานจากที่บ้านอีกสักระยะหนึ่งนะครับคุณนัทธาค่ะแต่ก็เป็นถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะของการทำงานที่สามารถออกอากาศคุยกันจากสตูดิโอและที่บ้านด้วยและเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะทำงานที่บ้าน work from home stay at home ในช่วงเวลานี้ค่ะก็หวังว่าสถานการณ์นี้คงจะจบสิ้นอาจจะไม่รวดเร็วนะครับแต่ว่าคงจะเห็นแนวโน้มแล้วนะครับว่าถ้ารัฐบาลมีมาตรการชัดเจนแบบนี้แล้วก็ผมคิดว่าทุกคนยอมรับได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมาตรการที่จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไม่น้อยก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้ามันชัดเจนว่ามีเป้าหมายคืออะไรนะครับและประชาชนให้ความร่วมมือด้วยเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่ามันก็คงจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี้ได้มันมีตัวอย่างจากหลายประเทศคุณนัทธาและท่านผู้ชมครับว่ารัฐบาลออกมาตรการที่เด็ดขาดออกมาแต่ว่าประชาชนก็ยังไม่ให้ความร่วมมือนะครับแม้แต่ประเทศตะวันตกหลายประเทศนะครับที่เราเชื่อว่าประชาชนตื่นตัวมากเนี่ยเสาร์อาทิตย์แดดออกก็ยังอดไม่ได้นะครับที่จะไปรวมตัวตรงชายหาดเป็นหลายพันคนเนี่ยครับแล้วก็สร้างความปวดหัวให้กับทางการพอสมควรอังกฤษเองวอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีออกมาชัดเจนมากนะครับว่าถ้าจำเป็นต้องใช้กฎหมายจัดการคือหมายความว่าต้องนำสู่การจับกุมด้วยนะผมคิดว่าทำไปทำมาในเมืองไทยถ้าเราฟังจากดร.ปณิธานนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลชุดนี้ก็คงจะเห็นภาพบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่สักวันหนึ่งจะมีคนถูกจับเพราะว่ายังไปเที่ยวบาร์หรือยังไปเดินเกะกะในที่ไม่ควรจะทำอยู่หรือว่ามีการชุมนุมจำนวนคนที่มันก่อให้เกิดความเป็นห่วงได้ว่ามันจะแพร่กระจายโรคนี้ออกไปอีกนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้คุณตาใช่ค่ะเป็นมาตรการที่จำเป็นนะคะแล้วก็ต้องทำให้เห็นถึงความจริงจังในการดูแลเพื่อให้ประชาชนพยายามทำตามนะคะในช่วงเวลานี้ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นและต้องรับมือต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเพื่อให้ฝ่าวิกฤตในช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะค่ะเอาละค่ะทั้งหมดก็คือ ThaiPBS World Tonight ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยนะคะก่อนจากกันก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมันล้างมือบ่อยๆและรักษาระยะห่างทางสังคมช่วงเวลานี้ถ้าไม่มีกิจกรรมใดๆจำเป็นก็อยู่บ้านให้มากที่สุดค่ะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนอื่นเพราะว่าคุณอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐา โกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ